Hey, divine grace is about to allow the country property. This can time Jaya say the whole world should property. Jaya Vishnuta Kamishra Sutta Shi Shivaki Siddhanta Saraswati Thakur ki Guru Ram Pradaki Namacharya Shri Haridas Thakur ki Jai Shri Gaur Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Radha Shri Vasudeva Gaura Bhakta Viniki Shri Radha Krishna Gopinath Shankar Radha Kirtan Giri Gauran ki Ram Ram ki Ram ki Jagannath Puri ki Amar Devi ki Bharti Devi ki Hari Bharti Viniki ki Gaura Premananda Gauri Siddhishtam Gauri Siddhishtam Gauri Siddhishtam Gauri Shri Guru Shri Guru That was so nice. Why you stop? Letting you continue, Maharaj. Hare Krishna. Hare. Hare Mana.
Jana,
które czynią każdego nieustraszonym. Otrzymawszy rzadką ludzką formę życia, przepłyń ocean materialnej egzystencji przy pomocy Towarzystwa Świętych Osób. Dzień i noc nie śpią, cierpiąc z powodu gorąca i zimna, wiatru i deszczu. Dla odrobiny migoczącego szczęścia służyłem na próżno marnym i nikczemnym ludziom. Jaką gwarancję prawdziwego szczęścia daje bogactwo, młodość, synowie i członkowie rodziny? Życie jest tak niepewne, jak niepewna jest pozycja kropli wody na płatku lotosu. Dlatego powinieneś zawsze służyć boskim stopom Pana Hari i wielbić się. Wielkim pragnieniem i tęsknotą Govindy Dasa jest zaangażowanie się w 9 procesów bhakti, a mianowicie słuchanie o chwałach Pana Hari i śpiewanie o nich, nieustanne pamiętanie o Panu, ofiarowywanie Mu modlitw, służenie lotosowym stopom Pana, służenie Najwyższemu Panu jako sługa, wielbienie Go przy pomocy kwiatów, kadzideł itd., służenie Mu jako przyjaciel i zupełne oddanie się Panu. Nama Sankirtan, Varnartam Dastakam. First line. Hari Haraya Nama Krishna Yadavaya Namaha. I have 49 in this one. Narottam, first line, Hari Haraya. Hari Haraya Nama Krishna Yadavaya Namaha. 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 Hari Yadavaya Madhavaya Krishna Namaha. Yadavaya Madhavaya Krishna Namaha.
Nama Sankirtana, Narottama Dasa Thakura. O Panie Hari, o Panie Kryszno, oferuję Ci moje pokłony Tobie, który jesteś znany jako Hari, Yadava, Madhava i Keshava. O Gopalu, Govindo, Ramo, Srimad Sudama, o Giridhari, Gopinata i Madhava Mohano. Wszelka chwała dla Sri Chaitani i Nityanandy, wszelka chwała dla Sri Advaita Acharyi i jego małżonki Sity Thakurani. Wszelka chwała dla Pana Hari, mistrza duchowego Vaishnavów, Srimad Bhagavatam i Srimad Bhagavad Gita. Wszelka chwała dla Sri Rupy Goswamiego, Sanatany Goswamiego, Raghunatha Bhatty Goswamiego, Sri Jiva Goswamiego, Gopala Bhatty Goswamiego i Raghunatha Dasa Goswamiego. Składam pokłony do stóp tych 6 Goswamich. Dzięki składaniu im pokłonów usunięte zostają wszystkie przeszkody na ścieżce służby oddania i spełniają się wszelkie duchowe pragnienia. Jestem sługą tego, kto jest sługą tych 6 Goswamich. Kurz z ich lodosowych stóp stanowi 5 rodzajów mojego pożywienia. Moim pragnieniem jest, aby narodziny po narodzinach móc żyć w towarzystwie wielbicieli, którzy służą lotosowym stopom tych 6 Goswamich. W czasie, gdy ci Goswami żyli we Wradży, odkryli dawno zapomniane święte miejsca i objaśnili wieczne rozrywki Rady i Kryszny. Po prostu wykrzykuj z radością imiona Pana Hari i medytując w boskich stopach mistrza duchowego oraz Vaishnavów, szli transcendentalne królestwo Vrindavan. Pragnąc służyć lotosowym stopom Shri Guru i Vaishnavów, Narottama Dasa śpiewa ten Sankirtan świętych imion Pana Hari. Page 71, Sri Radhika Style. Radhe Jaya Jaya Madhava Jaya. Radhe Jaya Jaya Madhava Jaya. Radhe Jaya Jaya Madhava Jaya. Oh Radhe Jaya Jaya Madhava Jaya. Radhe Jaya Jaya Madhava Jaya. Gokulatani Manjala Marite.
Ty, która jesteś wielbiona przez wszystkie młode dziewczęta Gokuli, wszelka chwała Tobie, wszelka chwała Tobie. O Ty, która ubierasz się w taki sposób, aby wzmagać miłość i przywiązanie Pana Damodary do siebie. O Królowa Wrendawan, która jesteś gajem przyjemności Pana Hari. O Nowy Księżycu, który wzeszedł z oceanu Króla Wyszobramu. O Przyjaciółko Lality, o Ty, która dzięki wspaniałym cechom życzliwości, dobroci i wierności Krysznie powodujesz, że wisiaka jest Ci lojalna. O Ty, którą przepełnia współczucie. O Ty, której boskie cechy zostały opisane przez wielkich mędrców, Sanagam i Sanatana. Porada, proszę, bądź dla mnie łaskawa. Sarada Madhava Punjabi Hari Gopi Jana Madhava Girivardhari Gopi Jana Madhava Girivardhari It's 48. Shri Krishna Chaitanya Gauri Jananda Shri Advaita Gadadhar Shri Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Canto 8, Chapter 5, The Demigods Appeal to the Lord, Text 48. Kanto 8, rozdział 5, prośba półbogów do Pana, tekst 48. Navama karma kalpapi Navama karma kalpapi Vipala yesh vanaraj pitaha Kalpate purushas yaiva Kalpate purushas yaiva Sayatma daito hitaha Sayatma daito hitaha Jagashiva Navamah karma kalpopi Navama kalpapi Diphaleyeshvararpitaha Kripale rajitaha Kalpate purusasyaiva Kalpate purushasya Sakhyatma daito hitaha Saratma daivito hitaha Namama karma kalpapi Vipalaye swarapitaha
Kalpate Purushasya Savayatma Devito Hita. Mataji's. Navamakapakapapi Vipalayeshvaravitaha Kapate Shrivaisyaiva Yatma Devito Hita. Na Nie. Avama Awama bardzo mało, czyli nieznacznie. Karma Czynności Kalpa należycie wypełniane, Api nawet Vipalaya iść na próżno. Ishvara Arpitaha Z powodu oddania dla najwyższej osoby Boga, Kapate jest to tak przyjmowane. Purushasya Wszystkich osób. Eva Naprawdę. Sa Najwyższa osoba Boga. Hi Z pewnością. Atma Dusza najwyższa, najwyższy Ojciec. Daitaha Niezwykle drogi, Hitaha. korzystne. Translation and purport by His Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Activities dedicated to the Supreme Personality of Godhead, even if performed in small measures, never go in vain. The Supreme Personality of Godhead, being the Supreme Father, is naturally very dear and always ready to act for the good of the living entities. Tłumaczenie. Nawet odrobina czynności poświęconych najwyższej osobie Boga nigdy nie idzie do marne. Przepraszam. Najwyższa osoba Boga, będąc najwyższym Ojcem, z natury jest bardzo drogi i zawsze gotów, by działać dla dobra żywych istot. Let me just get my water here. Can't see it. Water. Thank you. So here we have good news. Krishna likes us. Tutaj mamy dobre informacje. Krishna nas lubi. But the question is, do we like him? Ale pytanie jest takie, czy my lubimy Jego And to what degree? i do jakiego stopnia. Now, most people love themselves the most, and then they give respect to their family and to the Lord. Większość ludzi kocha siebie najbardziej i też szanuje swoją rodzinę i Pana. But of course there are some who are actively against God. Oczywiście też są ci, którzy są aktywnie przeciwni Bogu. So they're left completely to their karma. Oni są pozostawieni całkowicie swojej karmie. And many are happy like that. I wiele osób jest z tego zadowolonych. They think they're the doer and they've made a great career for themselves and they have a nice family and they're happy. Myślą, że są wykonawcami działań i sprawili, że mają wspaniałą karierę w tym życiu, mają wspaniałą rodzinę. But from a spiritual point of view, what is the use of that happiness? It's running through your fingers, you can't hold it. Ale z duchowego punktu widzenia, jaki jest pożytek z takiego szczęścia? Nie można tego utrzymać, ono przecieka nam przez palce. There may be a little happiness, but there's always trouble. Może być tam jakieś szczęście, ale zawsze jest też kłopot. Three kinds of troubles: adhidaivic, adhibautic, adhyatmic. From other living entities, from our own mind and body, and from the nature. 3 rodzaje kłopotów: adidajwika, adibautika i adiatmika klesia. Z powodu naszego ciała, z natury i z innych żywych istot. So man is working so hard, trying to be comfortable in this world, but everybody fails in the end by old age, disease and death. Ludzie próbują być szczęśliwi w tym życiu, ale wszyscy odnoszą porażkę, są pokonywani przez chorobę, starość i śmierć.
Therefore Krishna certified that this place is dukkhalayam shashvatam, temporary and full of trouble. Dlatego Krishna zapewnia, że to miejsce jest pełne nieszczęść i tymczasowe. But due to false ego, we think we're different. We can make a happy place here. Ale z powodu fałszywego ego myślimy, że my jesteśmy inni i możemy sprawić, że będziemy tu szczęśliwi. The Italians call it the sweet life. Ludzie, Włosi nazywają to la dolce vita. So we admit there may be some sweetness, but it's always accompanied with bitterness. Więc może być tam jakaś słodycz, ale zawsze towarzyszy jej gorycz. Nobody can go on in a happy frame of mind whole life. Nikt nie może być w takim radosnym stanie nastroju przez całe życie. So why Krishna says he's everybody's friend, then why is this the case? Krishna mówi, że on jest przyjacielem wszystkiego i dlaczego tak jest? Just like the government, they like all the citizens, but some of them break the law, then they're put in jail for their good and for the good of the citizens. Więc rząd lubi wszystkich obywateli, ale niektórych wsadza do więzienia dla dobra tych więźniów i dla dobra społeczeństwa. So in this way, Maya is doing a service. She's keeping those who are disturbing elements from entering the spiritual world. Podobnie Maja wykonuje taką służbę. Ona powstrzymuje te osoby, które by zakłóciły świat duchowy. In the spiritual world, there's no disturbing elements. W świecie duchowym nie ma zakłócających elementów. Everybody agrees to put God in the center. Wszyscy zgadzają się, żeby ustanowić Boga w centrum. But here in the material world, everyone wants to put themselves in the center. Ale w świecie materialnym wszyscy chcą być w centrum sami. And so we run into trouble. I w ten sposób wpadamy w kłopoty. Purport. In the Bhagavad Gita 2:40, the Lord says, Svapam api asya dhamasya trayate mahato bhayat. This dharma, devotional service, is so important that even if performed to a little small, almost negligible extent, it can give one the supreme result. Go ahead. Znaczenie. W Bhagavad Gicie 2.40 Pan mówi Svalpam apyasya dharmasya trayate mahato bhayat. Ta dharma, służba oddania, jest tak ważna, że nawet jeśli wykonywana w bardzo małym, prawie nic nieznaczącym stopniu, może dać najwyższy rezultat. There are many instances in the history of the world in which even a slight service rendered to the Lord has saved the living entity from the greatest danger. W historii świata jest wiele przykładów tego, kiedy nawet niewielka służba spełniona dla Pana uchroniła żywą istotę od największego niebezpieczeństwa. So what is the greatest danger? Jakie jest to największe niebezpieczeństwo? That we misuse this human form of life and again we slip into the lower species. Że źle użyjemy tej ludzkiej formy życia i ześliźniemy się do zwierzęcych gatunków. This human form of life is meant to give us a chance to go out of the material world, out of the prison house. Ta ludzka forma życia daje nam szansę, żeby uwolnić się z materialnej egzystencji. But instead we're busy trying to make the prison house a comfortable place. Ale zamiast tego my próbujemy uczynić to więzienie przyjemnym miejscem. But if we do a little service, that can save us from this greatest danger. Ale jeżeli wykonamy odrobinę służby, to uwolni nas od największego niebezpieczeństwa. Ajamil, for example, was saved by the Supreme Personality of Godhead from the greatest danger, that of going to hell. He was saved simply because he chanted the name of Narayan at the end of his life. When Ajamil chanted the holy name of the Lord, Narayan, he did not chant knowingly. Actually, he was calling his youngest son, whose name was Narayan. Nevertheless, Lord Narayan took this chanting seriously, and thus Ajamil achieved the result of Anta Narayana Smriti, remembering Narayan at the end of his life. If one somehow or other remembers the holy name of Narayan, Krishna, or Rama at the end of life, he immediately achieves the transcendental
result of going back home, back to Godhead. Na przykład najwyższa osoba Boga uratował Ajamila od najgorszego niebezpieczeństwa, od udania się do piekła. Został on uratowany jedynie dzięki temu, że pod koniec życia intonował imię Narayana. Kiedy Ajamila intonował to święte imię Pana, Narayana nie robił tego świadomie. W rzeczywistości przywoływał swego młodszego syna, który miał na imię Narayan. Niemniej jednak Pan Narayan przyjął to intonowanie poważnie i w ten sposób Ajamila osiągnął rezultat Ante Narayana Smriti, pamiętania Narayana pod koniec życia. Jeśli jakimś sposobem będziemy pod koniec życia pamiętać święte imię Narayana, Kryszny czy Ramy, natychmiast osiągniemy transcendentalny rezultat, jakim jest powrót do domu z powrotem do Boga. The Supreme Personality of Godhead is actually the only object of our love. As long as we are in this material world, we have so many desires to fulfill. But when we come in touch with the Supreme Personality of Godhead, we immediately become perfect and fully satisfied, just as a child is fully satisfied when he comes to the lap of his mother. Dhruva Maharaj went to the forest to achieve some material result by austerity and penance. But when he actually saw the Supreme Personality of Godhead, he said, I do not want any material benediction. I am completely satisfied. Even if one wants some material benefit from serving the Supreme Personality of Godhead, this can be achieved extremely easily, without hard labor. W istocie jedynym obiektem naszej miłości jest najwyższa osoba Boga. Dopóki jesteśmy w materialnym świecie, mamy do spełnienia tak wiele pragnień, lecz gdy zetkniemy się z najwyższą osobą Boga, natychmiast osiągniemy doskonałość i pełne zadowolenie. Tak jak dziecko jest w pełni zadowolone, kiedy siada na kolanach matki. Dhruva Maharaj udał się do lasu, by dzięki wyrzeczeniu i pokucie osiągnąć pewien materialny rezultat. Lecz gdy rzeczywiście ujrzał najwyższą osobę Boga, powiedział: nie chcę żadnego materialnego błogosławieństwa. Jestem całkowicie zadowolony. Nawet jeśli pragniemy osiągnąć jakąś materialną korzyść ze służenia najwyższej osobie Boga, możemy je osiągnąć z niezmierną łatwością, bez ciężkiej pracy. Therefore the Shastra recommends akama savakamo va moksha kama udaradi tivrena bhakti yogena yete purusham param. Whether one desires everything or nothing, or desires to merge into the existence of the Lord, he is intelligent only if he worships Lord Krishna, the Supreme Personality of Godhead, by rendering transcendental loving service. Bhagavatam 2.3.10. Even if one has material desires, one can undoubtedly achieve that, what he wants, by rendering service to the Lord. Dlatego też siastra polecają akama sarvakamo va moksha kama udaradi tivrena bhakti yogena yajeta purusham param. Bez względu na to, czy pragniemy czegoś, czy nie pragniemy niczego, czy też pragniemy wtopić się w egzystencję Pana, jesteśmy inteligentni jedynie wtedy, gdy wykonując transcendentalną miłosną służbę, wielbimy Pana Krysznę, najwyższą osobę Boga. Bhagavatam 2.3.10. Nawet jeśli mamy jakieś materialne pragnienia, to dzięki wykonywaniu służby dla Pana możemy bez wątpienia osiągnąć to, czego pragniemy. Of course, the devotee who has some material desires, he's not at the stage of pure devotion. Oczywiście wielbiciel, który ma jakieś materialne pragnienia, nie jest na etapie czystej służby oddania. But because he's come to the right source, the Lord, so then he can gradually appreciate that Krishna is his friend. Ale ponieważ przyszedł do właściwego źródła, to stopniowo może docenić, że Krishna jest jego przyjacielem. And instead of always asking for something, he may think, well, let me do something for the Lord. I zamiast bez przerwy o coś prosić, pomyśli, może zrobiłbym coś dla Pana. Just like the father is supplying the needs of the child, but when the child becomes a little mature, then he thinks, oh, let me serve my father. Tak jak ojciec, który dostarcza wszystkich potrzeb swojemu dziecku, to po jakimś czasie, kiedy dziecko dojrzeje, myśli dziecko, że chciałbym posłużyć mojemu ojcu. Then that mixed devotion can turn into pure devotion. I wtedy to zmieszane oddanie może zmienić się w czyste oddanie. So this is our goal. We want to become pure devotees.
I to jest naszym celem. Chcemy zostać czystymi wielbicielami. Then we can get out of the material world and enter the spiritual world. I wtedy możemy wyjść do świata materialnego i wejść do świata duchowego. So people in general would say that's impossible. How can we give up all material desires? Ludzie w ogólności myślą, w jaki sposób możemy porzucić te wszystkie materialne pragnienia. To niemożliwe. But we met Srila Prabhupada who was at that level. Ale my spotkaliśmy Śrila Prabhupada, który był na tym poziomie. And he showed us how to live in such a way that you can always remember Krishna. I on pokazał nam, że w jaki sposób żyć, żebyśmy zawsze mogli pamiętać o Krysznie. So this is the goal, to always remember Krishna and never forget him. To jest naszym celem, żeby zawsze pamiętać o Krysznie i nigdy o nim nie zapomnieć. So Prabhupada had attained that goal and he was teaching us how we can also attain it. I Prabhupada osiągnął ten cel i również uczył nas, w jaki sposób go osiągnąć. So it's not very difficult, but we have to take it seriously. To nie jest bardzo trudne, ale musimy podjąć to szczerze, poważnie. Some difficulty because of our bad habits, we're not inclined to serve the Lord all the time. Mamy jakieś kłopoty, ponieważ z powodu naszych nawyków nie jesteśmy skłonni, żeby służyć Panu. But once the habit is formed of serving Krishna, then we see this is the most satisfying activity. Ale jak tylko wypracujemy ten nowy nawyk, żeby służyć tylko Krysznie, to zauważymy, że to jest najbardziej zadowalająca czynność. So generally we say you don't have to change your position from whatever position you're in. If you take up this seriously, the matter of devotional service and trying to please the Lord, then you can make tangible progress. I ogólnie rzecz biorąc mówimy, że można dodać Krysznę do swojego życia w jakiejkolwiek pozycji ktoś się znajduje. I wtedy będziemy mogli wykonywać namacalny postęp. So you make tangible progress, then you're inspired to continue. Jeżeli robisz taki namacalny postęp, to jesteś zainspirowany i kontynuujesz go. Doesn't mean you're immediately a pure devotee, but you're on the path of devotion and the future is very bright. To nie oznacza, że jesteś natychmiast czystym wielbicielem, ale jesteś na ścieżce oddania i twoja przyszłość jest bardzo jasna. Of course, there's always a chance you can give up your service. Oczywiście zawsze jest taka możliwość, że ktoś może porzucić służbę. But you won't find a better service. Ale nikt nie znajdzie lepszej służby. And by constitution we have to serve. I z natury my musimy służyć. Now we're serving our body, we're serving our family, we're serving our country. Teraz służymy naszemu ciału, rodzinie czy krajowi. But the highest service is to Krishna. Ale najwyższą służbą jest służba dla And Kryszny. when we begin to feel Krishna's reciprocation with us, then we become very enthusiastic. A kiedy zauważymy odwzajemnienie się Kryszny nam, to wtedy stajemy się bardzo entuzjastyczni. So Krishna is ready to reciprocate with us. He promises, "Ye yatama prapadyante, tamtatami vijamiham." As you surrender unto me, I'll reciprocate accordingly. Kryszna jest gotów nam się odwzajemnić. On mówi to, że tak jak my się mu podporządkowujemy, on się odwzajemnia. And as this verse is pointing out, even a little service can save you from the greatest danger. I tak jak ten werset mówi, że nawet odrobina służby może uratować nas przed największym niebezpieczeństwem. So even if you don't succeed fully to go back to Godhead, still you'll have a chance again. Tak więc nawet jeśli nie odniesiemy w pełni sukcesu w tym życiu i nie wrócimy do Boga, to będziemy kontynuować to później. This is mentioned in Bhagavad Gita. The next life you'll be born in a pious family or a brahminical family, and so you'll have opportunity to again take to devotional service. To jest potwierdzone w Bhagavad Gicie, że w następnym życiu ktoś taki urodzi się w pobożnej rodzinie czy w bogatej rodzinie i będzie w stanie kontynuować służbę oddania. But Prabhupada used to encourage us to finish up our business in this life. Ale Prabhupada zachęcał nas, żeby zakończyć ten interes w jednym życiu. What is the use of waiting? There may be some danger and we could forget about Krishna altogether. Jaki jest pożytek z tego czekania? Może być tam jakieś niebezpieczeństwo w przyszłości, możemy zapomnieć o Krysznie całkowicie. But then in the future, whenever we take up devotional service, we'll begin from that point of that service that we had already done. Ale kiedy podejmiemy tę służbę w przyszłości, to zaczniemy od tego momentu, w którym zakończyliśmy poprzednio. Therefore, this verse is indicating that this is the highest thing, akama savakama. Whatever you do, do it for Krishna. Dlatego ten werset mówi, akamo sarvakama, cokolwiek robisz, rób to dla Kryszny. Okay, any questions? Czy są jakieś pytania?
that they're not ready to push themselves more because all the spiritual benefits will be transferred to the next life. How we can inspire such persons to finish this life, because Srila Prabhupada, by his mercy, gave us such possibility. Możesz po polsku na to dziwnie. Tak, powiedziałam, że czasem niektóre osoby, bhaktowie też mówią, że nie chcą siebie za bardzo popychać na tej ścieżce oddania, bo wiedzą, że mogą kontynuować w przyszłym życiu, jeżeli już coś zrobili. Jak możemy zainspirować takie osoby, gdyż Prabhupada dał nam taką bardzo dużą szansę dzięki swojej łasce, żeby skończyć to wszystko w tym życiu. There's a story from Ramayana to illustrate this point. Jest taka historia z Ramayany, która ilustruje ten punkt. So when Lord Ramachandra, he defeated Ravana, and he was lying on the bed just in his last moments before he died. Ravana. Kiedy Pan Ramachandra pokonał Ravanę i Ravana leżał na ziemi już w ostatnich momentach przed opuszczeniem ciała, so Rama got news of this, and he sent Lakshman, his brother, to go and ask Ravana what is the best thing he learned in life. Pan Ramachandra dowiedział się o tym i wysłał Lakshmana, swojego brata, żeby zapytał Ravanę, jakiej najlepszej rzeczy nauczył się w ciągu swojego życia. But Ravan didn't speak. Ale Ravana nic nie odpowiedział. So Lakshman came back and reported. I Lakshman wrócił i powiedział o tym. And so Lord Rama asked him, when you asked him this question, where were you sitting? I Pan Ramachandra zapytał, kiedy pytałeś go o to gdzie siedziałeś? He said, no, I wasn't sitting, I was standing near his head. I on powiedział, ja nie siedziałem, stałem obok jego głowy. So Rama told him, go back and sit at his feet and then ask him again. A wtedy Pan Rama powiedział, wróć z powrotem, usiądź u jego stóp i zapytaj go ponownie. So then Ravana answered. I wtedy Ravana odpowiedział. He said, Subhastru Sigram, that whatever is auspicious, you should do it immediately. On powiedział, że cokolwiek jest pomyślnego, powinieneś wykonać to natychmiast. Then he gave the example that he was building a staircase to heaven. That was auspicious. He should have continued that. But instead, he did something inauspicious. He kidnapped Sita. On powiedział, że tak jak on budował schody do nieba, to było pomyślne, ale zrobił coś niepomyślnego, czyli porwał Sitę. So these people are giving this argument that, oh, we can do it in our next life. But why not do it now? If it's auspicious, why not do it now? Więc ci ludzie mogą dawać taki argument, zrobimy to w przyszłym życiu, ale dlaczego, jeśli to jest pomyślne, dlaczego nie wykonać tego teraz? That's a stupid argument. To jest bardzo głupi argument. Oh. You're hungry and somebody brings nice food and you say, well, I'll wait until later. Why not take it now? It's ready. Ktoś przynosi pożywienie, bardzo smaczne, ty jesteś głodny, ale mówisz, nie, ja zostawię na później. So everything is favorable. We have Srila Prabhupada's association. We're following Chaitanya Mahaprabhu. Everything is favorable. Why do you want to delay? Więc wszystko jest pomyślne, mamy towarzystwo Pana Srila Prabhupada, Pana Chaitani. Dlaczego odwlekać to? Something auspicious, do it immediately. Jeżeli coś jest bardzo pomyślne, to zrób to natychmiast. No. Ktoś jeszcze? I have the follow-up question. Thank you very much for the answer. My follow-up question is also regarding the same topic, because I had a conversation with devotees, and sometimes they said that yes, we should be humble and to not expect that we can come back in this life. So we have here the opposite side. How to deal with this? Should we be very convinced that we can come back to God and push ourselves much, or should we develop this humbleness that we can accept that maybe in this life, even when we try a lot, Krishna may not tell us back to Godhead. Po polsku na to dziś? Wiesz co, Prabhu, ja też na rosyjski tłumaczę, Aha. przepraszam.
Mataji pyta, jak odpowiedzieć na ten argument, że ktoś chce być bardzo pokorny i mówi, że jeśli w tym życiu nie zakończę procesu, to zakończę go w przyszłym życiu. Czy powinniśmy być raczej bardzo przekonani, że tak, ja wrócę do Kryszny w tym życiu? So no, we should be very convinced. Nie, powinniśmy być bardzo przekonani. Krishna promises, you surrender unto me and I'll bring you back to Godhead. Kryszna obiecuje, że jeśli podporządkujesz się Mu, to On przyprowadzi Cię z powrotem do Boga. And this is the last verse of the 18th chapter, not last verse, but Sarvadharma Prityaja. Give up everything, Krishna said, and simply surrender unto me, and don't worry. Kryszna mówi o tym pod koniec 18 rozdziału. Podporządkuj się mnie i nie martw się. But you like to worry, and so you bring in these different doubts. Ale Wy lubicie się martwić, więc wprowadzacie różne wątpliwości. It's very clear, but you become doubtful. Jest to bardzo jasne, ale Wy macie wątpliwości. The doubts are sometimes compared to demons. I takie wątpliwości są czasami porównane do demonów. So you have to kill these demons. Trzeba zabić te demony Become fully faithful. i być w pełni takim wiernym. Krishna is clearly promising. Kryszna obiecuje to bardzo jasno. He's telling you, don't worry, just do what I said. On mówi, nie obawiaj się, po prostu zrób to, co mówię. But then your mind, well, what if this? Well, what about this? Ale wtedy umysł wchodzi i mówi, ale co z tym, a co wtedy i tak dalej, i tak dalej. So you remain doubting. Więc wtedy pozostajemy w wątpliwości. And that verse is there also in Bhagavad Gita. For the doubting soul, there's happiness neither in this life or the next. I też jest taki werset w związku z tym w Bhagavad Gicie, że dla wątpiącej duszy nie ma szczęścia w tym życiu ani w następnym. Okay, Śrīmad Bhagavatam ki. Jai. Śrīla Prabhupada ki. Jai. Iskalnia Strikra Maharaj ki. Jai. I'm afraid to ask her what is her next doubt. I'm convinced. Yeah. For 5 minutes. Jai. Then you have to deal with your mind. Anyway, it's a gradual process. Tak czy inaczej, to jest proces stopniowy. Nama Om Vishwana. Wisznu podaje Krishna, przestaje, bo to jeszcze mi to tak swoje.